in important places. These are parts of the Aleppo cover market. Although the city of Aleppo was heavily, oh no, we'll go back to first slide. Yeah. I guess there were pictures before that? No, okay. Okay, then that's a mistake. Although the city of Aleppo was heavily affected by the ongoing war, many of them survived almost unaffected. I don't have the pictures for the affected one. An unaffected one, these are the affected that lost part of the domes and the entire covering. Okay, one of the major buildings included in the survey. Oh, this is the pictures. Yeah, this is the pictures of Khan al-Jumruk, where the war almost skipped that part of town. So this is the laser scans. They just did some renovation there, and the market is now open, and the people are back to business. Okay, this is another picture of it. There is slight temporary buildings there for markets. Okay. Yeah. The second main project is the Madrasa al-Halawiya, which used to be previously the Byzantine Cathedral of St. Helen. It's adjacent to the Umayyad Mosque. We see on the right the Umayyad Mosque, and it's right next to it. The other slide. Yeah, this is the Madrasa al-Halawiya, and this is the Umayyad Mosque. So in the Hellenistic times, this was the main temple before the Cathedral of St. Helen, and it was so adjacent to the Agora. Okay, next slide. So terrestrial laser scanning and photogrammetry were carried there. We see the damages of one of the domes in the main hall. Again, this is the courtyard. It has, luckily, some of the most important buildings survived a lot of damages, but some of them were not. These were harder to document because they required drones to actually go over all the wreckage, and we haven't gotten the security approval to fly the drones. Okay, the quarter again. Okay, now we talk about the endangered artifact. This is the statues of Athena. It's one of the few pieces left in Palmyra after ISIS took control of the city. After the liberation, it was transported to Damascus and documented with photogrammetry to facilitate a restoration project. So we see how these pieces are not together now. They were not restored. So we put them together just in order to make the model easier for the people who's going to work with it, because it was heavily fragmented. Even the faces, the face also was documented separately. It was smashed pretty heavily, but the body also remained in full piece. Hands and arms were also included in the study. Another aspect is the Syrian museums. Since the beginning of the Syrian crisis, museums have been evacuated and transported to safe locations, which started a nationwide documentation and archiving of these places. And digital models are being created for the high-value one. The one we see are the rescued from the Museum of Aleppo. The left one is a model of the Mother Goddess, and the right one is a ball in the shape of a bowl. Both are prehistoric, dating back to the 12th century BC. And these are important because one of my friends are actually studying that ball for her PhD thesis, and having a model of that will help her have a more accurate analysis for her work. And that's it. Thank you. Thank you, Rahaf. I have to say that as an architectural historian who was trained many years ago, I find all these new approaches absolutely thrilling, and I'm a bit jealous. So now for our third speaker, Mohammed Al-Azaiza. He comes from Jordan. He's an assistant professor at the Department of Tourism Management of the University of Jordan. His research focuses on the development, planning, and management of cultural heritage sites
with the aim to help experts, professionals, and the public respond to challenges in the heritage tourism industry. Thank you, May. Thank you all for coming today, and I'm very happy being with you here. As you see, my title is the Virtual Environment and Heritage Tourism. So we know, or we all agree, that travel is playing an important role in our lives. And all of us are traveling today for different purposes and different motivations. And we know, or the books say, that tourism is recognized as one of the largest and fastest industries in the world. So tourism is growing very fast, and travel is very important in our lives. And according to the World Tourism Organizations, that heritage and culture have become a very important component in the international trips or international travel around the world. So we can say that 40% of people travel for experiencing or seeing or learning about other cultures and heritage. And we all know, actually, so that technology also is growing and is developing. So in the light of these two lines, that the development of heritage tourism as a very important sector in the world, and the development of technology. And we know that technology is being part of a lot of fields and sectors, and one of them is tourism. So my objectives in this presentation is to present some uses of the virtual environment in heritage tourism. And I'm very happy that my presentation came after all of these informative presentations, because you will see that it's just summarize all of this presentation together in one presentation. And the other thing that I would like to talk about or to discuss is the using of virtual environment to provide substitute heritage experience for tourists. I will go through these things because I think other presentations explained that enough. So there are a lot of applications of virtual environments in heritage tourism, in tourism in general and heritage tourism particularly. But I did some literature review, and I found that virtual environments have been used in 4 subjects, or in 4 fields, let's say, in heritage tourism. They have been used in planning and management, in marketing, education, and in heritage preservation. For example, in planning and management, virtual environments have been used for, let's say, give the planners or offer the planners different perspectives, more than or instead of just a bird's eye perspective. Also, virtual environments play or has been used for communication or communicating the plans with stakeholders and community. We know that tourism development or planning and management of tourism cannot be separated from involving stakeholders and community. So the literature, I found in the literature that some researchers and some people has used virtual environment to communicate plans and policy with local community. Also, virtual environments have been used by researchers to testing some issues in heritage and tourism. Also, it has been used, and some presentation today has shows that
virtual environments can be used to understand the impacts of users and tourists in the heritage sites. For the marketing dimension, virtual environments offer the tourists information about the site and about the experience that they are going to purchase. Let's say you know that tourism product is an intangible product, so you cannot try it or test it before purchase it. So the only way to know about the product that you want to use is to read or to get information about it. So virtual environment offer the tourists for that. And we found that a lot of heritage sites offer tourists a virtual tour to look at the site before visiting it. This is a video. Can you play the video, please? Just like Petra, for example, in Jordan, the authority of Petra has just created a virtual tour for the archaeological site of Petra. So you can see all of the monuments and enjoy looking at it. So it's just like before you visiting that site, you can see it in a virtual life. Also, virtual environments have been used as a platform for tourism communication, let's say, that tourists exchange and sharing information about the sites. The big example of this is the TripAdvisor. You can see the reviews and see the products, the heritage sites, what you should visit and what you should do there. So virtual environments offer the tourists all of these information. Education also one of things that included in the uses of virtual environments. In a museum, especially in museums and heritage sites, we can see, or we saw in some presentations today, that augmented reality and virtual reality, the uses of virtual reality in museums for educational purposes. Heritage preservation also, and I think all of you know that the uses of virtual environments in heritage conservation and preservation, just like rendering the heritage sites, monitoring degradation of the archaeological sites and heritage, monitoring the restoration actions and works, also providing an alternative form of access for the tourists. But the most important of my presentation actually to raise some questions about using virtual environment or virtual reality and augmented reality in tourism. Although the virtual environments offer a different experience, let's say, for the tourist, but the big questions that should be asked: how receptive would the tourist be toward these environment substitutes? I mean, if a heritage site offer the tourist a virtual reality tour, is it the same thing or the same experience that that he can live when visiting the real site, especially that most of people want to see the reality more than only the virtuality. So the first question that we should ask before using virtual environments, or when we decide to use virtual environments, how receptive the tourist would be for or toward the virtual environments. Another thing that should we think about is the authenticity of heritage. If we rebuild this site, for example, for a virtual tour or a virtual experience, where is the authenticity in this tour? I just wanted to raise these questions to open discussion after the session.
about the authenticity and the motivation and constraints, let's say, of the tourist to use the virtual environments instead of reality. And thank you. Thank you, Mohammed. Here, I just have an anecdote. I still remember my experience of Hagia Sophia at the age of 11 when I stepped in, and I still feel it to this day. So I'm just wondering whether virtual reality would be a substitute for this kind of, immediate experience of the space. And here, of course, I'm speaking as an architectural historian. So finally, last but not least, our fourth speaker, Rida Kerboush, who studied at St. Petersburg State University of Engineering and Economics and at the St. Petersburg Polytechnic University. Rida is head of communication at Wikipedia Algeria. Wikimedia Algeria. He created MOOCs for wiki projects and contributes to organizing Wiki Loves Monuments, which is the largest world photography competition in Algeria since 2013. Avant de commencer ma présentation, je voudrais faire je voudrais rajouter un mot sur la dernière vidéo qu'on a vue lors de la première session. La Wikimedia Foundation a un projet qui s'appelle GLAM, Galerie, Librairie, Archives et Musées, qui suit le même projet qu'on a vu lors de la vidéo. Et là, je vais commencer ma présentation. Alors aujourd'hui, je veux vous raconter les technologies ou les techniques utilisées par la Wikimedia Foundation en général et particulièrement en Algérie. Avant tout, je vais vous parler un petit peu du mouvement Wikimedia. Wikimedia, c'est une marque de la Wikimedia Foundation. Le nom qui chapeaute des projets tels que l'encyclopédie libre, comment on dit, Wikipédia, mais pas que Wikipédia. Il y a des projets comme un dictionnaire en ligne qui s'appelle Wiktionnaire, et il y a des Wikidata que Google utilise lors de ses recherches, et on a une grande plateforme médiathèque, la plus grande au monde d'ailleurs, qui abrite des photos, des vidéos, des audios et même des livres qui sont déjà tombés dans le domaine public à utiliser librement par tout le monde. Donc le mouvement est créé de plusieurs groupes. Donc comme on voit sur notre map, en bleu il y a des chapitres, chapters. On a 37 dans le monde. Des chapitres, ce sont des associations indépendantes de la Wikimedia Foundation, mais travaillent dans le même domaine. Elles sont libres, indépendantes financièrement et juridiquement. Mais il y a aussi des groupes de travail, des Wikimedia User Groups. Il y a 105 à ce jour. Dans l'Algérie, la Tunisie et le Maroc font partie. Et d'ailleurs, les 3 pays du Nord africain sont parmi les premiers pays africains qui ont eu ces User Groups. Il y a des organisations thématiques. Ce sont des organisations qui utilisent généralement des thèmes précis, par exemple le patrimoine ou la langue. Il y a juste une seule en Espagne des Catalans. Donc, je passe directement aux outils qu'on utilise. Le premier outil, c'est bien sûr Wikipédia. C'est connu, c'est le 6e site le plus connu au monde, le plus visité au monde. Wikipédia existe dans plusieurs langues. Donc le concept de Wikipédia pour la promotion ou la sauvegarde du patrimoine, c'est que sur Wikipédia on trouve tous les monuments qui existent dans le monde. Pour l'Algérie, on a pris la liste qu'offre le ministère de la Culture de l'Algérie. Mais en 2019, on va faire une extra liste puisque, comme je vais vous raconter sur le deuxième projet, Wiki Love Monuments. C'est un projet qui a eu, selon le livre des records de Guinness, c'était le plus grand concours photo au monde dans le thème du patrimoine. Toutes ces photos sont téléchargées sur le site Wikimedia Commons où vous pouvez trouver
beaucoup de choses, plus que dans des moteurs de recherche comme Google. Et toutes ces photos sont utilisées dans Wikivoyage ou dans Wikipédia pour des articles. Et tout ça, c'est en open source. Tout le monde peut utiliser ces fichiers dans leur travail, dans leur vie habituelle, dans leur présentation comme moi. Voilà. Je vais vous raconter un petit peu sur comment on fait un concours Wikilove Monuments en Algérie. Moi, je suis de la région des Aurès. Donc, surtout, j'aime préserver les monuments de ma région. Donc ça, c'est un mausolée numide qui s'appelle le Imedrasen. Il y a 5 ans, il était classé parmi les 100 monuments les plus en danger au monde. Et après notre concours, les autorités locales ont commencé à faire, par exemple, des baraudages. Ils ont commencé à faire un marathon international qui fait connaître ce monument. Et petit à petit, on commence à restaurer tout ça. Dans nos projets, comme je vous ai dit, il y a aussi, par exemple, la ville de Timgad, c'est une ville romaine bien préservée, mais il n'y a aucune recherche dans le jour. Et Wikipédia nous laisse voir des sources qui étaient déjà faites par des architectes français, même algériens. On peut trouver tout sur Wikipédia. Pour les monuments qui ne sont pas classés. En 2019, comme je dis, on va faire une extra liste, une liste plus détaillée que celle du ministère de la Culture. Par exemple, on voit ici la pierre initiale de la ville de Batna qui a été faite en 1844 lors de la création de la ville, lors de la création officielle de la ville. Ce monument n'est pas préservé pour l'instant. Et il y a beaucoup comment dire, des Batnéens, des gens de la ville qui ne le connaissent même pas, puisqu'il est situé juste à la sortie de la ville. Et maintenant, ce monument a son article sur Wikipédia. Il y a plusieurs photos aussi, donc avec des sources. Enfin, je crois que j'ai terminé. Le dernier slide, c'est juste mes contacts. S'il y a quelqu'un qui veut me contacter ou poser des questions, vous êtes les bienvenus. Merci. Thank you, Reda. Now we can open the floor for questions. If you have questions, yes. Otherwise, we can proceed to our second panel. Okay, we can proceed, and then like that, probably you'll have a good lunch break. So I'm going to call on Rimah Gharib, Dareen Dairia, Raji Naji, and Ahlam Kabir to come over here.
Okay, our first speaker is Rimah Gharib, who's an associate professor of urban design at Hamad bin Khalifa University in Qatar, where he coordinates the urban design and architecture in Muslim societies program. His research focuses on the management of built heritage and historic districts in Islamic context and has extensive publications in that domain. His talk today will focus on the various methodologies used in the evaluation of cultural heritage programs, including the conventional and non-conventional and innovative. Thank you. Thank you very much. My name is Rimah Gharib. Thank you very much for the introduction, and thank you for NetMed and UNESCO's initiative in how to look into the different aspects of cultural heritage. As I've been informed, this would be a very short presentation, so I'll try to read some of the slides out, so make it more informative and quick. So, in this presentation, I will be looking at the various research methodologies that we have adapted through our research, either in our master program or personally through the different cities we visited or we have studied. My intent is to explore and understand how urban centers with value of history and architecture would flourish and continue flourishing with the different architecture and urban design programs that government and local authorities try to initiate. However, we always get to see that we don't have the appropriate literature that look into these different projects. Our focus will be looking at the different areas of the ways of management, the ways of assessing this performance of the different programs, looking at the different regenerative and revitalization programs that have been happening within the Arab world and even beyond. We extended to somehow to England as well. One of the major problems that we find in our literature in the Arab world that most of the papers or the research that's being done is most of aesthetical approach, and it's more of descriptive rather than it's being empirical based. So we get to see that most of the chapters or the research being produced lacks this idea of objectivity. And this was one of the points that we had to stop at and start looking, rather than being criticism or critique, we have to look into more of a judgmental literature that should follow an objective criticism rather than this multicolored subjective approach. This was also happening through getting to introduce different methodologies within the systems that we have been applying. For instance, we've been visiting areas like Bath, Cambridge. We also wanted to learn from what they have been applying in their management systems in those cities and how we can export these experiences to our Arab cities. And through this empirical research we conducted in the master program, we revealed some of those lessons of the various experiences exported to the other neighboring countries. In a way to avoid this descriptive exercise, but to try to produce new knowledge as well into our cities. And this was all happening, or we intend to happen, by increasing the opinions and the feedback of users. So we're not trying to make this kind of judgment by ourselves, but actually by the people themselves. And this was the idea of behind how we're gonna go empirical with it. So our focus is basically the customer. So whatever is happening in those historic centers, those old markets that's being renovated, sometimes requalified in many of the Gulf states, but our approach was how to reach out to those customers, how to learn from them, and get to understand exactly what they want, rather than what we are trying to provide them. And the first exercise we had was a behavioral mapping analysis. And in this behavioral mapping analysis, we focused on how new interventions were affected in 3 different historic centers, and how dramatically they were transformed within a framework that analyzed various types of the interventions. The study employs a descriptive analysis of these interventions to explore the impact of change and the impact of change on the people themselves. And that's why we started looking into the behavioral mapping analysis. We started using QGIS, Space Syntax. It was a program developed within UCL and in England, and how we can obtain those research that's been done and try to apply it in
in Souq Waqif, for instance, in Doha. And it was very astonishing that get to understand how the people behave within these different cities. Is it me or you? Okay. And how they are moving. Sorry. How they are performing in those different cities after they're being transformed. How they are trying to socialize, how to work, how to move, how to eat. Thank you. Okay. And it was very astonishing that throughout this process, there are different activities because of the different people, the cultural diversity, the rich cultural diversity that's happening in those cities. Especially that most of the Gulf cities are cities of 90% plus expatriates. So, thank you. And this was the idea behind it, that we started manually feeding up the system. So there was the whole GIS system, and we tried to put the different data that we gathered. We were observing manually, of course, on site, and then we are adding it into the system. And the system then generates those kind of maps. And this is where you get to understand how people started moving, how they collect in areas, how this shape of the architecture itself gives this opportunities for people to sit somewhere or to gather meeting points. We focused merely on the nodes of the historic centers. So we get to understand if this space would be empty all day long or how it would evolve within the day. So Space Antics helped us a lot in order to record this kind of movement and behavior within the cities, the nodes. But the problem we realized is that most of the data that was entered was secondhand, so it has to go through us. We observe it, we try to record it manually, and then we feed up the system. And actually we didn't like this idea of there's always a kind of either we are forgetting something or there's something error happened within the recording system. So we reached out to some of the colleagues in Germany, and they were working on an application. And this application is called CyberPark. And they are trying to allow the people themselves to put into their experiences, their behaviors, and it records this within the park itself. We thought of trying to import the system, and we took two projects, or a project on two phases. The first one would be also looking at the parks, the public parks that's taking place in different districts of Doha, and how we can apply the same application over there. The second phase, then we will try to apply it on the historic centers within the Doha city or Waqra city, which is another neighboring city in Qatar. From this analysis, we will try to avoid the second-hand recording mechanism and rely more on people themselves trying to participate, empowering them, trying to give them space where they can speak up and putting their information on the system itself. Our second important assessment was importance, performance, and assessment. And this is a well-known assessment in the management of the business sector. We came up with a framework that focused on different attributes, 5 different attributes, and this is where we started applying it in Bath and Cambridge. The idea is basically not everything that local authorities or designers and programmers think that it's important is important. And that's why we started thinking how we can bring those two different voices together. We relied on digital questionnaires, so we have been walking on the streets, on the site, and trying to give handheld devices like mobiles, iPads, stuff like that, so people can generate their own feedback in the digital forms. And we came up with different results. Those results were already published. And actually, it was very surprising that some of the ideas or some of the points that local authorities think that it's very important, actually it's not. And even some of those were very important, but they were performing bad in it. And the system gave us this idea of how to look into more of an effective approach rather than being one-way directed by authorities or by programmers. We used some Google surveys and forum hubs where they can be easily, of course, analyzed, and then we started coming up with the digital or the quantitative data we got. The third one
assessment we applied was more of the visual and perceptual observations, and this is merely on photographs and visual data. And we would take visual shots from different areas that predefined, of course, and throughout the days and festives and different areas. Basically, it's a way again of how to use the ICT, how to use the digital technologies, of how to compare the digital pictures and see the differences. This was done manually, but now with the help of some of our colleagues in the computer science school, we're trying to make this again into more of an automated system. So we will try to upload the pictures of a preset and try to see how it differs. So may I end here by saying that our approach is how to look into public participation, not in the design phase, but actually in the assessment phase. We are trying to advocate this idea of looking at what people want and how we can take from this and move forward. There are many initiatives taking places in different historic centers or cultural places, either in the Arab states, the Middle Eastern area, or again in Europe. But the idea is that how to complete the full cycle, how we can come up with a system where people feed in what they feel and what they need, rather than we're trying to apply on them. So there are many other systems that can be again applied in terms of assessment, but this is the ones that we tried using and we come up with the results with. That's it. Thank you. Thank you, Remah. Now it's Darius Third, who comes from Jordan, and she's a tourism leader and entrepreneur. As she puts it herself, she's very passionate about promoting cultural heritage and sustainable community-based tourism. And she's the founder of Masar initiative that organizes tours to underexplored and unconventional destinations in Jordan. Thank you for this opportunity to share with you about my initiative. What is Masar? Masar is an initiative to promote culture and nature heritage by organizing local tours to unseen areas. We link city locals with the local communities to share their knowledge, traditions, and the lifestyle. In 2014, we were the first initiative who launched accessible trips for people with disabilities, because we are to the image, please. Okay. We believe in Masar. Everyone has the right to know and to visit, to discover our land. Next one. Throughout our journey, I'm proud we have done 140 trips to 55 new locations, with 10 of them for people with disabilities, and with thousands of participants, with the 20 local guides. Okay. To promote our heritage, we are using videos and photos to make local communities visible, and we have reached 17,000 organic fans in our social media platform. And now I will show you a video for one of our trips in Wadi al-Rayyan, north of Jordan.
لا شوف الدرجة لا هذا الأردن Finally, if we need to connect to our land, we need to work it. Thank you. Thank you, Darine. Our third speaker, Raji Naji, is a designer, installation artist, and multidisciplinary activist based in Lebanon. He's the founder of Save Beirut Heritage, an NGO that is very active and very vocal in safeguarding the archaeological, architectural, and urban history of Beirut. He advocates for national heritage protection laws, and he was very successful in inscribing Qasr Hnaini, which is an extraordinary 19th century mansion in Beirut that is falling apart. So he managed to inscribe it on the 2016 World Monuments Watch List, and we were very grateful as fellow Lebanese. Hello, hi. اسمي ناجي راجي. My name is Naji Raji. I'm the founder of Save Beirut Heritage, which is an NGO founded in 2011 by the big need of someone helping these old buildings to stay alive. Because since 1994, we had 4,500 buildings in Beirut. And now, since our work have started in 2011, we have managed to save around 270 buildings. The problem is when Beirut is that the construction sites and the big investments are really like sacrificing everything related to heritage and to cultural spaces and to architecture. So the problem is, can you like roll the slide? So this is the logo. We didn't see it before. So the next slide.
So demolition is always the case in Beirut. So we're still in a state of alert all the time. Every day we have a problem with a building or with an institution, with a school that's going to be demolished for a mall, problems all around the city. Again, because of this high inflation and cultural appropriation by the new buildings that they named themselves as like heritage or Coin d'Art, like names that are not really related to the city. So sometimes we find it really hard to save what we have in Beirut, since political pressure and money pressure is very welcoming between the municipalities and the Ministry of Culture throughout the years. So I've been attacked since 2011 with legal cases, with media attack or media backlash because of my stance against demolition in Beirut. So we had previous actions. I'm going to tell you like a small history about Save Beirut Heritage. Next slide. So we worked on online awareness since 2011. We have around like 25,000 members on social media platforms. We worked to be highlighted in several medias, written and online. And we have an application where you can report about the building that is being endangered. You can take a picture and map it on the map, and it will be sent directly to our emails and to our phones, so we can directly work on it and do the pressure needed to help this building survive the problem that we're facing. So we worked on demonstrations, talks with a lot of NGOs as well. We collaborate with Nahnu, with different NGOs in Beirut, and we do also guided tours, specific guided tours in heritage regions that are really like narrowed in Beirut. There's not a lot of regions in Beirut that we still have architecturally significant buildings. Now we're working on the legal part. So we didn't stop the emergency kind of cases, but we're working now. Since 2016, we have worked with the Ministry of Culture and architects and urbanists and lawmakers to create a new law and to preserve these buildings and to help even the old owners and to support them to be able to preserve these buildings as reducive tax, help with renovation. Maybe also we have a small legal part in the law that says we can sell the imaginary investment of a building, which is Bay al-Hawa, the selling of the air rights, to another land or to another region that will support this type of new buildings, which is out of the old city or out of the old neighborhoods in Beirut. For future actions, we are planning to do a private study on all of Beirut, because we don't have a study that is clear about what is available and what is not, as in old buildings or even 1950s or 40s modern heritage buildings. Thank you. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être là et merci aux organisateurs de m'avoir invité et m'avoir permis de présenter ma start-up. C'est un projet que j'ai cofondé il y a maintenant 1 an et demi et ça s'appelle Ineffable Agriculture. Donc, en fait, Ineffable Agriculture, c'est un médiateur culturel qui vise à promouvoir et vulgariser les arts et la culture. En fait, notre objectif... Notre objectif, c'est justement de réduire les inégalités quant à l'accès aux arts et à la culture. Quand je dis réduire les inégalités, c'est tant des inégalités
qui sont sociales et financières par rapport aux personnes qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas voyager pour visiter des monuments historiques, qui ne peuvent pas se permettre d'aller en famille à des musées qui génèrent aussi des frais, alors qu'eux-mêmes ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins primaires, mais aussi des inégalités géographiques. Si on connaît l'Algérie, et peut-être que c'est le cas dans plusieurs pays, on a ce problème de centralité. Tout est dans la capitale et le reste du pays ne reçoit pas assez d'informations, il n'y a pas d'événements, et ce qui fait que cette information n'est pas accessible même quand on a vraiment les moyens. En fait, ceci a généré une problématique qui est en fait de gros problèmes qui dépassent juste la méconnaissance du patrimoine ou la méconnaissance de l'art. Ça a généré premièrement un problème identitaire. On ne sait pas qui on est. L'Algérie est tellement grande et on ne connaît que sa région, et encore si on la connaît. Mais ça a aussi généré le problème en fait, de l'état délabré que connaît notre patrimoine aujourd'hui, surtout le patrimoine bâti. Et donc, on s'est dit que la manière en fait, de le sauver et de restituer notre identité culturelle, on ne peut pas passer par les professionnels, on ne peut pas continuer à faire ce qu'on veut académiquement, mais il faudra sortir à la rue et impliquer tout le monde. Donc concrètement, notre idée, ce que nous avons fait, donc nous avons d'abord commencé par créer un magazine digital. On s'est dit, il y a 1 an et demi, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens de bord, ce qu'on a aujourd'hui, donc financièrement et par rapport au temps que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons apporter pour vulgariser ce domaine. Nous sommes allés sur l'idée d'un magazine digital, mais qui serait très différent. Nous sommes allés sur un concept, premièrement, qui est participatif. Nous avons voulu inclure tout le monde. On est simplement allé sur Facebook en disant aux gens qui veulent écrire sur sa culture. Au début, les gens se sentaient un petit peu intimidés parce qu'ils se disent comment nous allons écrire pour être publiés alors qu'on n'est pas professionnel. On leur a expliqué qu'il n'y a pas mieux que eux d'expliquer leur algérianité. Si on est algérien, ça devrait être suffisant pour parler de sa culture et de son patrimoine. Après, il y avait bien sûr le problème, en fait, on devait sortir avec quand même des articles qualitatifs. Et là, nous avons mis en place un comité de lecture qui allait vraiment guider ces rédacteurs, les aider sur le style, les aider sur voilà, tous ces aspects techniques. Mais aussi, on a repris un aspect qui était très important pour nous, qui est la multilinguicité. C'est un magazine multilingue. On dit aux gens d'écrire dans la langue qui leur parle le plus et dans laquelle ils peuvent s'exprimer le plus. Ceci, non seulement nous permet de donner la parole aux rédacteurs pour s'exprimer sur leur culture, sur leur tradition, même sur leur art, de la manière dans laquelle ils sont le plus à l'aise, mais aussi aux lecteurs de lire dans la langue à laquelle ils s'identifient le plus. Ensuite, nous avons aussi, en fait, au-delà du magazine digital, c'est un magazine digital, nous avons compris que c'est pas tout le monde qui lisait. Même si on a quand même pu intéresser beaucoup de monde, on avait quand même compris que ça ne suffisait pas. Et là, on est allé sur l'idée de la découverte du patrimoine à travers la réalité virtuelle. Ce sujet a beaucoup été, on en a beaucoup parlé cette matinée. Mais par contre, nous, quand on est arrivé là, à cette étape, elle n'est pas encore mise en place. On s'est dit oui à la digitalisation du patrimoine, mais on a peur de tomber dans la gadgetisation du patrimoine. On ne voulait pas avoir vraiment des gadgets sans but pédagogique. Et c'est là où j'ai décidé de retourner vers l'école. Et donc là, je fais mon doctorat sur comment faire découvrir le patrimoine en réalité virtuelle, mais en prenant en compte le côté psychologique de l'utilisateur et le côté pédagogique de la chose. Donc c'est un travail qu'on est en train vraiment d'élaborer. Et nous sommes aussi en train de travailler sur le web documentaire
parce que la vidéo, c'est quelque chose aussi qui parle beaucoup aux gens. On avait vu ce matin, donc dans les vidéos, on est tout de suite ému parce qu'on arrive à ressentir un petit peu vraiment ce que ça fait de perdre son héritage, culturel, son identité culturelle. Et en fait, donc, comme je disais, dans notre démarche, on essaye d'impliquer l'utilisateur. On lui dit toujours que, en fait, c'est vous le sujet, c'est vous le contenu, et il n'y a personne, personne ne le fera mieux que vous-même. Même si vous n'êtes pas professionnel, exprimez-vous sur votre culture, sur votre langue maternelle. Il faut savoir que aussi l'Algérie connaît une très très grande multiplicité linguistique déjà des langues en fait natales. Donc le berbère qu'on connaît, mais en réalité le berbère aussi se divise dans beaucoup d'autres, je dirais langues. J'utiliserai le mot langue aujourd'hui au lieu de dire dialecte. Nous avons voulu assurer la gratuité pour l'utilisateur. On s'est dit, si on a commencé justement par rapport à des inégalités qui sont parfois aussi financières, même si ce qu'on veut faire en fin de compte, c'est une start-up qui veut devenir une entreprise, l'utilisateur n'aura toujours rien à payer, et ça c'est quelque chose à laquelle on tient vraiment. Et le dernier concept qu'on essaye de faire, c'est de moderniser l'image du patrimoine. Aujourd'hui, les jeunes voient le patrimoine comme quelque chose de très ancien, très dépassé. Ils n'arrivent pas à s'identifier dans ce patrimoine qui, pour eux, date, c'est vrai, il date des siècles passés, mais en réalité, c'est une partie de notre identité aujourd'hui. Donc, on essaye de moderniser justement cette image, que ce soit par rapport aux arts graphiques, aux outils qu'on utilise, et même comment le vivre aujourd'hui réellement. Et en fin de compte, on aspire à une génération d'Algériens qui seraient conscients de leur patrimoine et surtout de toute leur diversité culturelle, qu'ils en soient fiers et que ce soit plus un aspect, justement, cette diversité qui nous lie plutôt que quelque chose qui nous divise. Et voilà, merci pour votre attention. We're coming at the end of our presentation, so the floor is open for questions for all the panelists. Yes? Bonjour, je m'appelle Mohamed Ali Mideni. Je suis le cofondateur de la start-up Digital Cultural Experience. Donc nous utilisons les nouvelles technologies pour valoriser le patrimoine, des nouvelles technologies comme la réalité virtuelle. Et en fait, depuis ce matin, je sens qu'il y a un petit scepticisme par rapport à la réalité virtuelle. Il y a des mots un peu comme gadgetisation, comme vous venez de dire, ou clichés, où on a peur que ce soit un peu un substitut, la découverte de la réalité virtuelle devienne un substitut par rapport au site, à la visite du site archéologique. Je ne suis pas très d'accord en fait, parce que la réalité virtuelle est un outil, et là, comme chaque nouvelle technologie, on a un peu peur, mais en fait, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Donc si on a peur des clichés, les clichés, on peut les relayer à travers les films, les documentaires, les médias classiques, comme on peut aussi les relayer à travers la réalité virtuelle. Donc en fait, tout dépend de l'utilisation que nous en faisons. Moi j'y vois une opportunité extraordinaire pour attirer un jeune public, pour faire découvrir le patrimoine et l'histoire à un jeune public. Et voilà, je pense que voilà, c'est une nouvelle technologie et ça dépend de l'utilisation. Et bien sûr, on aura quelques dépassements ou des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, comme tout film ou comme toute production artistique. Merci. Any rejoinder? En fait, merci pour votre intervention, c'est vraiment très intéressant. En fait, on n'a pas peur de l'outil, mais on a peur que ça devienne une fin en soi.
C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de faire une application, surtout dans le domaine du patrimoine qui est très très sensible. On a peur de faire une petite erreur et en fin de compte, c'est comme mentir en fait. On dit souvent, bon, je suis de formation architecte et on nous dit souvent que si, par exemple, on allait restaurer un monument et qu'on utilisait juste un matériau qui n'était pas adapté, c'est comme déjà, c'est dangereux pour le monument, mais c'est comme mentir à celui qui va voir après. Et avec la réalité virtuelle, il y a cette même possibilité en fin de compte, c'est qu'on a peur de faire une erreur, d'utiliser une telle couleur ou telle couleur, de donner l'information d'une manière qui n'est pas assez réfléchie et en fin de compte que le message se perde. Et c'est justement ça, personnellement, en fait, c'est de ça dont j'ai peur. Donc ce n'est pas du tout par rapport à l'outil, au contraire, moi aussi je suis une grande adepte de l'outil et c'est vrai que c'est quelque chose qui attire beaucoup les jeunes. Donc voilà. Merci. Alors oui, je partage votre avis, mais donc ça dépend de la manière avec laquelle on présente les choses. Donc nous, ce qu'on dit, par exemple, nous n'avons pas la prétention de présenter donc Carthage. On n'a pas la prétention de dire que voilà à quoi ressemblait Carthage exactement, mais c'est une lecture de l'histoire. Parce qu'aussi, il faut savoir qu'on n'a pas toutes les informations historiques, surtout de bout en bout, à quoi ressemblait Carthage. Donc, ce que nous disons, c'est une lecture de l'histoire, c'est une vision de l'histoire. On n'est pas dans une fidélité à 100%. Et il ne faut pas que ça nous limite aussi. C'est une lecture, c'est une possibilité et c'est grâce à ça qu'on pourrait aussi avancer et proposer des choses, proposer des expériences et attirer le public. Voilà, merci. Merci. There's a question at the back, please. Je m'appelle Brahim Guediche, je suis un membre de Cartagena, qui est une association culturelle qui est basée en Tunisie. Mais en même temps, je suis pour le moment front-end developer, mais aussi video game developer. J'ai une question particulière à Ahlem. Vous avez dit, ma première question, comment vous voyez appliquer la réalité virtuelle pour promouvoir la culture? Et ma deuxième question, comment rendre la réalité virtuelle accessible à tout le monde? Alors qu'on sait tout le monde que les outils de réalité virtuelle, ça coûte un petit peu cher, quoi. Merci. Alors merci pour votre question. Donc pour la première question qui est comment pouvoir... Rappelez-moi la question, c'était comment la réalité virtuelle, comment l'appliquer? Alors... moi, je vois ça, c'est quelque chose, en fait, je me dis que c'est pas quelque chose que je peux faire seule, mais que je dois avoir des parties prenantes. Moi, vraiment, ma première idée, c'était d'impliquer l'école. Après, parce que pour moi, si on parle d'accessibilité, on parle forcément de l'école. C'est là où va tout le monde. C'est vraiment l'institut qui est vraiment accessible à tout le monde. J'ai compris que c'était plus compliqué que je le pensais, que l'école, il y a certaines écoles qui nous ouvrent avec plaisir leurs portes, d'autres qui ont un petit peu peur. Et aussi, ça revient toujours à ce problème géographique. Une seule personne ne peut pas faire des millions de kilomètres. Donc, moi, je me suis tournée aussi vers le secteur culturel. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays. Par exemple, en Algérie, il n'y a pas une seule wilaya qui n'a pas un centre culturel et des maisons de jeunes. Et je me suis dit que, en fait, je dis que je me suis dit parce que je n'ai pas encore fait l'expérience concrète, je suis vraiment au tout début. Mais si on arrive juste à avoir des parties prenantes qui pourraient nous aider sur tout ce qui est donc, des casques de réalité virtuelle et que nous,
on se base sur tout ce qui est donc la création de l'application concrète, déjà, ça donnerait accès à beaucoup de personnes puisque tout le monde a au moins un centre culturel ou une maison de jeunes dans sa ville. Donc moi, c'est vraiment ça mon idée. Après, par rapport à donc, les coûts, c'est vrai que ce sont de grands coûts et c'est des coûts importants et j'espère vraiment qu'il y aura assez de parties prenantes qui prendront part dans ce projet. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à comment l'appliquer, moi j'avais parlé dans ma présentation du concept fait, de la géographie, de l'inégalité quant à l'accès géographiquement parlant. Et je me suis dit que si en même temps qu'il y a un événement qui se produit donc dans la capitale par rapport à tout ce qui est, ou n'importe où, par rapport à tout ce qui est patrimoine et tout ce qui est art, si on peut avoir ce même événement, sauf que de manière virtuelle dans tous les centres culturels du pays, ça va un petit peu réduire cette inégalité d'un côté. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. We're going to show 1 minute video, and I think, should we break for lunch? Yes, okay, so. Merci. فيه برشا اللي عندنا حاجه كيما ذي في تونس وش يحكي بالتونسي معناها اي حاجه جديده اصلا في for lunch. Must not forget the origins of cartography as a tool of imperial domination. And I think there is a very thin line that is easy to forget between a tool that we can use mapping to better understand how to design spaces, but also where you begin to traverse into the realms of surveillance,
management, repression, often violence in public space. Like I really, I think your proposition is valuable, but I was wondering if you can problematize it. Okay, thank you very much for the question. I totally agree with you regarding how thin it is and how we need to be very careful when it comes to surveillance and sharing information about the users themselves in the public space. Actually, when we went manual with it and we tried to record the data ourselves, then I would say more or less we were surveilling people then, okay? And we were looking at their actions in space, and then we will take advantage of observing this kind of experience. However, with the other tool, when we were talking with the colleagues over there, it's more of an option. So you give the people the right where to put in their data or not. If they want to participate, then this is where they can reveal some of the experiences they had in the space. And maybe this gives you an understanding that we're not trying to monitor them by ourselves, but actually they are the ones sharing with us the data. Where the data goes to, that's a major question then. And in many research projects, we have this kind of ethical compliance. So we need to make sure that the data is not to be shared unless there's a kind of consent for that. So no, but any research has this kind of part where it's ambiguous in a way. But it comes back to the researchers and the team and how they would perform with the data and use the data. So I hope I answered the question. Okay, I think I would like to thank all our panelists for very stimulating talks. And so now we're going to break for lunch, but we need to be back here at 2 and 2 sharp. And lunch is at the Olivier restaurant. So thank you all.